Вітаю всіх поціновувачів англійської мови. Ви на каналі English with Dave, і ми продовжуємо вивчати англійську мову від рівня початкового elementary до рівня професійного advanced. І це вже у нас 160-те заняття. Ми продовжуємо з вами вивчати future perfect, вже 11-й час у нас в англійській мові. І на попередньому занятті ми з вами роздивилися застосування цього часу, де він, цей час, застосовується, структура побудови речень стверджувальних та заперечувальних, і зробили одразу по ним практику. На сьогоднішньому уроці ми з вами роздивимося речення питальні, і також питальні речення з конкретним питанням в цьому часі future perfect. Давайте, друзі, з вами пригадаємо структуру стверджувальних і заперечувальних речень в часі future perfect, affirmative and negative sentences. Збудуємо з вами по одному прикладу на кожен час. І потім вже перейдемо до головної теми. Це питальні речення. І так, друзі, дивіться, ось така в нас структура. Subject plus will have plus verb past participle and certain time or event in the future. Тобто якась ось ця дія, про яку ми з вами кажемо в future perfect часі, відбудеться до якогось конкретного часу або до того, як настане якась інша подія. Event or activity. Добре. І давайте з вами перекладемо ось таке речення. Да, воно таке в нас величеньке, але нічого. Тут у нас також є з вами багато, так би мовити, шуму. Тобто не все тут буде якраз у нас по темі саме future perfect. Ось, наприклад, перше речення. Емма прилетіла до Стокгольма на тиждень. Дивіться, це ми з вами скажемо у часі present perfect. Чому present perfect? Ось дивіться, дія вже відбулася, що вона прилетіла, але тиждень ось ще не закінчився. І, так би мовити, вона прилетіла, але в Стокгольмі вона ще буде, якийсь період часу. Тобто ще тиждень не закінчився. І далі. Це лише її, бачите, другий день там, в Стокгольмі. Але до кінця свого перебування, це лише другий день, це просто present simple, звичайно. Але до кінця свого перебування, тобто тут же якась дія, як ви бачите, відбудеться, у майбутньому відбудеться якась дія до того, як відбудеться ще одна дія або настане якийсь конкретний час. Тобто до кінця свого перебування, тобто це вже буде через 5 днів, вона відвідає всі історичні місця та визначні пам'ятки місця. І так, друзі, почнімо це перекладати, будувати англійською. Emma has flown to Stockholm for a week. Це лише її другий день там. Тобто, якщо ми кажемо там, то ми не знаходимося, хто це каже, в Стокгольмі. It's only her second day there, but by the end of her stay, до кінця її перебування, but by the end of her stay, і ось тут якраз в нас з вами future perfect, affirmative. She will have visited all of the historic sites and landmarks of the city. Of the city, тому що в нас місто Стокгольм саме конкретно. Emma has flown to Stockholm for a week. It is only her second day there, but by the end of her stay, she will have visited all the historic sites and landmarks of the city. Alright, guys. Now let's move to the negative structure of sentences in future perfect. Те ж саме, тільки додаємо з вами not. І можна казати не will not,
використати скорочення won't. Subject plus won't have, verb past participle short form and certain time or event in the future. Давайте з вами збудуємо ось таке речення. Перед тим, як ми його збудуємо, друзі, будь ласка, ось у нас фраза поставити намет – це put up a tent. Put up a tent. Put up a tent. І так, друзі, дивіться, ось таке речення. Ми не пройдемо. Пройти – це в нас англійською використаємо дієслово hike. Ми не пройдемо стежку перед тим, як стемніє. Before it gets dark. Тобто ми щось вже не зробимо у майбутньому до того, як настане якась інша подія, час, як стемніє. Тож нам доведеться поставити намет десь по дорозі along the way. Або along the trail. Це вже буде в нас future simple, ось ця частина. А ось друга дія, тобто до якої відбудеться якась перша дія, про яку ми з вами якраз першу кажемо в часі future perfect, а друга дія в нас це present simple. Будь ласка, це не забувайте. На попередньому уроці це з вами детально обговорювали. Якщо ви якимось чином попередні заняття не дивилися, будь ласка, перейдіть спочатку до нього. І так, побудова речення. We will not або we won't have hiked. Have і hike як самостійне дієслово тут у нас. Минула форма його hiked. The trail before it gets dark або by the time it gets dark. We can use both almost interchangeably. So, and the result of it, we won't have hiked the trail before it gets dark. That is why, or so, we will have to put up a tent somewhere along the way or somewhere along the trail we are hiking. Alright, guys. We're done with practice and revision of previous lesson material from learned from the previous lesson. Now let's move to the new topic, question sentences in future perfect. Дивіться, друзі, ось така в нас структура. Якщо в нас є specific question, то ми його з вами виносимо, як завжди, в усіх інших часах наперед. Якщо ні, то починаємо з will. Will, subject, have, дієслово past participle, або третя форма verb third form, past participle, і що якась ось ця подія відбудеться до того, як настане якийсь конкретний заданий час, time, або event or action, подія у майбутньому, in the future. Я вважаю, нічого складного, в принципі, тут немає. Питальні речення, така ж сама, в принципі, структура, що ми з вами робимо інверсію, inversion of subject and will, ну, або з якимось іншим допоміжною структурою, що в нас створює якесь речення. Наприклад, в present perfect це have або has, в залежності від того, який у нас subject. В past perfect це had. Ось тут future це в нас ознаменується тим, що ми з вами пишемо will. Наприклад, так само ми пишемо з вами і future simple, і future continuous. Ось і future perfect, також will виносимо наперед. Це те, що в нас якраз будує речення в майбутньому часі. Тому ми з вами will виносимо ось тут наперед. Якщо в нас є specific question, конкретне питання, то ставимо його спочатку.
Наприклад, можна спитати часто, ось бачите, ось дивіться. Там, де в нас було стверджувальне речення, ну ось використовується часто в нас by the time, ось тут, наприклад, negative. Before it gets dark або by the time it gets dark. Ось з такою структурою ж by the time можна будувати речення. Наприклад, by the time – це конкретне питання. Вибачаюсь, by what time? Це by the time – це вже відповіді. А в питанні це by what time. Тобто конкретне питання what, specific question. By what time will something або someone have і дієслово третьої форми. Past participle. І так, друзі, давайте з вами збудуємо, думаю, 2 речення разом на практику питальних речень в часі Future Perfect. І так, дивіться, перше речення. Проєкт буде завершено до того, як дедлайн настане. І ось тут дивіться, друзі, давайте з вами одразу використаємо також і passive voice. Тобто у часі Past Perfect ми, звісно ж, можемо використовувати з вами passive voice. Просто в нас там конструкція вже буде допоміжне дієслово to be. Що в нас робить passive voice в усіх часах? Це допоміжне дієслово to be у потрібній нам формі. Наприклад, past simple – це was або were, в залежності від сабжекта. В часі perfect це в нас been, третя форма допоміжного дієслова to be. І далі йде дієслово у третій формі. Ось тут ми також ось це will і have з вами залишаємо. Дивіться. Спочатку will, потім subject і потім тільки have і verb third form. Will the project have been completed. Ми можемо сказати 2 способами. Before the deadline comes, або by the time the deadline comes, або arrives. Можна використати і comes, і arrives. Як ви бачите, друга дія – це, звичайно, у нас present simple, не future simple. Будь ласка, друзі, зверніть на це увагу. Will the project have been completed before the deadline comes? Ми використовуємо з вами passive voice для того, щоб убрати непотрібну нам інформацію, ким проєкт буде виконано. We eliminate agent because we don't want to put it in the sentence. We just eliminate it, cut it off, the unnecessary information. Alright, guys. Тут нас одразу з вами збудували ще й passive voice. І давайте друге речення з вами. Вже в active voice. Для цього нам, друзі, знадобиться таке слово нове, як factory. Це завод. Бо також підприємство, можна казати. Factory. І ось таке, друзі, речення. До якого часу компанія Tesla завершить будівництво свого нового заводу в Остіні, штат Техас. Просто англійською ми з вами кажемо Остін, Техас. Остін, Техас. Остін в нас місто таке в штаті Техас. Техас саме, кажемо англійською. Пишемо ось так. І так, друзі, дивіться. Ми тут вже конкретне питання є. Не починаємо з will, а починаємо by what time. Ось в часі в нас з вами future perfect питальних реченнях дуже-дуже часто одне з найпоширеніших саме конкретних питань це якраз by what time, ну і тому подібне. Тобто до якого часу, коли буде зроблена дія. І так, друзі, дивіться. By what time will Tesla
have done something. Have completed construction of their new factory in Austin, Texas. By what time will Tesla have completed construction of their new factory in Austin, Texas? Добре, друзі. Давайте ще одне речення з вами збудуємо. Наприклад, ось таке. Дивіться, друзі. Ти прочитаєш книгу перед тим, як її обговорення відбудеться у класі у вівторок. І так, друзі, дивіться, як ми з вами це збудуємо англійською. Ти прочитаєш. Тобто, чи відбудеться якась дія до того, як відбудеться щось інше, до того, як відбудеться книжки цієї обговорення у класі у вівторок. Will you have read? Will you have read? Або можемо спитати Will you have managed? Manage to do something – це спіти, зробити щось. Можна спитати не will you have read, вибачаюсь, а will you have managed to read. Так і так можемо казати. The book before or by. By the time. І друга дія в present simple. Passive voice у нас тут. Before, by the time, the discussion of it is held in class on Tuesday. Once again, will you have read the book before the discussion of it is held in class on Tuesday? І, друзі, буде дуже-дуже круто, якщо ви будете якісь свої відповіді придумувати на питальні речення, бо структуру вже стверджувальних, заперечувальних речень у часі future perfect ми з вами вивчили, тому це it would be extremely advantageous for your English proficiency, for your English practice to construct an imaginary responses to these question sentences. Добре, друзі. Ось ми з вами і роздивилися теорію. В принципі, нічого складного, я вважаю, немає. Просто додалися в нас питальні речення і все. Тепер з вами зробимо вже головну практику цього заняття. І так, друзі, почнемо з першого речення. Енді навчиться основам гри на гітарі к тому часу, як його перший музичний урок у школі відбудеться. Відбудеться теж, це в нас дієслово з вами hold і passive voice, тобто над уроком щось зроблять, тому використовуємо passive voice before or by the time his first musical class at school is held. Musical class is held. Це музичний урок у нас. Дивіться, друзі, і так. Як ми з вами це будуємо? Will Andy have learned something? Тобто, чи він зробить щось, чи відбудеться якась нас дія до того, як відбудеться щось інше, як інша дія. Тобто, чи він вже навчиться, вивчить основи гри на гітарі, basics of playing the guitar, к тому часу, як щось інше відбудеться, як його перший музичний урок у школі відбудеться. І так, дивіться, друзі. Will Andy have learned the basics of doing something? The basics of doing something. The basics of playing the guitar by the time his first musical class at school is held. Will Andy have learned the basics of playing the guitar by the time his first musical class at school is held? And you can
give your imaginary response. For instance, yes, he will have learned the basics of playing the guitar by the time his first musical class at school is held. It's just a plain response. I mean, we almost repeated the whole question sentences in just affirmative structure, given the positive answer yes. But I mean, it counts, guys. It counts too. Alright, second sentence. Мері вже прилетить до Лондона до понеділка. Тобто, чи відбудеться якась дія до того, як настане якийсь час. В даному випадку це саме настане якийсь час, а не відбудеться якась дія. І так, дивіться, друзі. Ми з вами використовуємо тут дієслово fly у формі past participle, тобто fly, flew, flown. Will marry, have. І використаємо вже маркерне слово. Will Mary have already flown to London by Monday? Will Mary have already flown to London by Monday? And for instance, no, Mary will not or won't have yet flown to London by Monday. Her flight is scheduled, we can use both, on Wednesday. Her flight is scheduled on Wednesday. Alright, guys, let's move on. Verb celebrate. Celebrate, we've already learned it, and derivative word from it is noun celebration. Let's use it embedded in third sentence. Іменний торт, тобто birthday cake, іменний торт, або празднувальний, святкувальний торт. Birthday cake буде спечений, над ним виконують якусь дію, тобто passive voice, до того часу, як відбудеться інша дія, до того, як гості прийдуть на святкування, ми питаємо. Тобто, друзі, дивіться. Will the birthday cake have допоміжне дієслово to be і дієслово у past participle в нас утворює passive voice. Will the birthday cake have been baked, а не cooked? Baked by the time the guests come over. Phrasal verb come over, приходити у гості, for the celebration. Yes, the birthday cake will have been baked by the time the guests come over for the celebration. Святкування. Alright, guys, let's move on. New words. Chapter. Chapter. Розділ. Множина chapters – це розділ, наприклад, в книжках. І також у нас novel – це англійською роман. Novel. Ну, навіть в нас також можна почути, кажуть, новелла. Novel. І так, друзі, четверте речення. Давайте його збудуємо. Ти напишеш останній розділ свого роману до кінця наступного тижня, ми питаємо. Тобто, чи відбудеться якась дія, чи ти вспієш зробити якусь дію до того, як настане якийсь конкретний час. Тобто, до того, як настане кінець наступного місяця. До кінця наступного місяця. І так, дивіться, друзі, як ми це з вами
будуємо. Will subject have done something? Will you have written, wrote, written the final chapter of your novel by the end of next month? By the end of next month. And the response, for instance, I'm confident that I will have. And we can say, we can ask, will you have written or will you have managed to write? Will you have managed to do something, to write? Тобто, ти вспієш, можемо спитати, ти напишеш, або чи ти вспієш? Will you have managed to do something, to write the final chapter of your novel by the end of next month? I'm confident that I will have managed to write the final chapter of my novel called, for instance, Three Black Roses by the end of next month. By the end of next month. Alright, guys, let's move on. Також у нас Естонія, країна Естонія. Ми з вами вимовляємо і пишемо так. Естонія. Естонія. Дивіться. Ось таке вже 5 речення. Вони вже повернуться з автоподорожі Естонією до наступного тижня. Дивіться, друзі, автоподорож якимось місцем. Ми з вами не просто скажемо from the road trip to Estonia, к Естонії, а скажемо across. Естонію, бачите, тобто вони, можна сказати, об'їздили якусь частину або навіть всю Естонію. Тому ми з вами кажемо across country, city, etc. Across Estonia. Наприклад, друзі, дивіться. Ми можемо також тут для перекладу англійською повернутися, використати або дієслово return, наприклад, ствердження they will have returned, або they will have come back. Come back, фразове дієслово come back, минула past simple форма це came back, і past participle це знову як і нульова форма come back. Alright, now question structure. Will, we do inversion of subject and will. Will they have, маркерне слово already, will they have already returned from the road trip across Estonia by next week? They will not have returned from the road trip across Estonia by next week because they will only return in 12 days. Or for instance, we can use reported speech that they actually told me, or I asked them firstly and then they answered that. Now in reported speech, that they answered that they would have returned or come back from their road trip across Estonia only in 12 days. Only in 12 days. Alright, guys. Let's move on. 6th sentence. До якого часу Анна закінчить курс програмування, на який вона записалася нещодавно? Тобто, до якого часу відбудеться ця дія, ми питаємо з вами. І, наприклад, відповідь може бути: ця дія, що Анна закінчить курс програмування, вже повністю відбудеться до того, як настане ось якийсь там час або подія. Так, дивіться, друзі, питання. І ось тут також, бачите, трохи шуму додамо. На який вона записалася нещодавно. Нещодавно recent event, тому ми з вами
записалася в минулому, але все одно нещодавний івент, тобто має зв'язок, вплив на теперішній, може навіть на майбутній трохи час. Тому це в нас збудуємо у часі present perfect. І так, друзі, дивіться. У нас конкретно вже є тут питання by what time? By what time will Anne have completed? By what time will Anne have completed the programming course she has enrolled in recently? We say enroll in something with strictly preposition in. We can say course or more profound workshop, etc. And the response, I'm sorry, question mark here, because it's a question. By what time will she completed the programming course? Anne will have completed it, mean the programming course she has enrolled in recently by the end of October / in the beginning of November. So somewhere in this period. It's not we're not so certain. Somewhere there. Тобто не точний ми вже час, дату додаємо, а десь приблизний просто срок. Somewhere between the end of October and the beginning of November. Alright, guys, let's move on. 7th sentence. Ви скуштуєте всю місцеву кухню до того, як ваша відпустка підійде до кінця. Наприклад, ось вони відпочивають в Україні і хочуть спробувати всю місцеву кухню. Там борщ, голубці, вареники, банош, мамалигу і так далі. Ось ми питаємо, чи вони все це спіють, зможуть manage to, можемо сказати, використати дієслово скуштувати як sample, так і taste. Їх, в принципі, можна заміняти між собою. We can use them interchangeably. До того, як відбудеться інша дія, це як ваша відпустка підійде до кінця, закінчиться. І так, друзі, дивіться. Ми можемо спитати, як will you have tasted, або will you have managed to taste. І дивіться, місцеву кухню, хоч українською, ми з вами пишемо в однині. Ось тут англійською сказати, так би мовити, всі місцеві кухні. All the local cuisines. Ну, можна використати і просто local cuisine, а можна і cuisines, якщо їх декілька там. Will you have tasted or will you have managed to taste all the local cuisines before your vacation comes to an end? Друга дія у часі present simple. Before your vacation comes to an end. Добре, друзі. Йдемо з вами далі. Reading list. Список для читання. Reading list. List – це список. 8 речення. Чи вона закінчить читати всі книги зі свого списку для читання до кінця літніх канікул? Тобто, чи вона це зробить? Чи вона зробить якусь дію до того, як закінчаться літні канікули? Will she have finished doing, або will she have managed to finish? Тобто, і так можемо казати. Will she have finished or will she have managed
вспіє закінчити, чи вона вспіє закінчити. Will she have managed to finish doing something? Reading all the books on her reading list by the end of the summer break. Unfortunately, I do not think she will have managed to finish reading all the books on her reading list by the end of the summer break by that time, because for instance the summer break ends in 10 days, so 10 days are left for her to finish reading all the books on her reading list, and she still has 4 books to read. So I don't think she will have managed to do it by that time, by the end of the summer break. Alright, guys, let's move on. 9th sentence. Скільки миль стежки ви пройдете до кінця дня? Тобто тут же конкретне питання how many. Тобто ось ця дія відбудеться. Ми питаємо, ось скільки миль ми пройдемо до того, як відбудеться інша дія, до того, як настане кінець дня, до якогось конкретного часу. І так, друзі, дивіться, як ми це з вами скажемо англійською. Конкретне питання how many miles, or we can in different metric ask kilometers, how many miles or kilometers of the trail will you have hiked by the end of the day? By the end of the day. By the end of the day, I will have hiked around 18 miles of the trail. All right. 10th sentence. Механік вирішить проблему з двигуном автівки до вихідних. Тобто, чи він виконає якусь дію до того, як настане якийсь конкретний час. Настануть вихідні. Дивіться, вихідних українською, а англійською by the weekend. By the weekend. Will the mechanic have solved or have managed to solve? We can use both. Will the mechanic have solved or will the mechanic managed to solve the issue with the car's engine by the weekend? With the car's engine by the weekend. And please provide your imaginary response. Not only write it somewhere on in your notebook, but textbook, but also please, guys, write it in down below in the comment section. I would love to read what you wrote. 11th sentence. Джейкоб знайде нову роботу до того часу, як йому треба буде платити за оренду квартири. Чи він це зможе зробити? Тобто, чи він цю дію зробить до того, як настане якийсь конкретний час чи подія. Will Jacob have found? Will Jacob have found a new job by the time he has to pay for the rent on his flat that he is currently renting? It's, for instance, the bill is $700 a month. His monthly bill for one bedroom
apartment in the downtown area of New York, for instance, or San Antonio. Alright guys, manage to do something. As I previously said, встигнути зробити щось. Давайте вже, використовуючи цю конструкцію, перекладемо 12 речення. Персонал готелю встигне прибрати номер. Українською ми кажемо номер, англійською не номер, але кімната, як кімната. Room. До того, як інший гість, guest, заселитися, це фразове дієслово check-in. Другу дію кажемо у часі present simple. Тому before another guest checks in. Before another guests check in. Якщо саме конкретний гість, то the other guest or guests, if plural, check in тоді вже, if plural. Alright. Will the hotel staff or personnel or employees have managed to do something? Have managed to clean the room before another guests check in? Before another guest checks in or guests check in. Alright guys. And also I've constructed some two interesting sentences. Well, at least I think they are interesting, and let me just show you them for the additional practice. You do not need, it's not obligatory to translate them, but it would be extremely advantageous if you would do this extra step and actually translate them into Ukrainian. Alright, here are these two sentences. First one, how many miles will you have driven by the end of your road trip across Austria? And also, second sentence, how many times will Elon Musk have practiced his speech by the time he presents the brand new Cybertruck at the Maze Arena in Austin, Texas? How many times will Elon Musk have practiced his speech by the time he presents? Second action just in present simple. He presents, not he will present, but he presents the brand new Cybertruck at the Maze Arena in Austin, Texas. Alright guys, it's all for today, and now let's do the listening part. First sentence. Will Andy have learned the basics of playing the guitar by the time his first musical class at school is held? Second sentence. Will Mary have already flown to London by Monday? Celebration. Will the birthday cake have been baked by the time the guests come over for the celebration? Chapter, novel. Will you have written the final chapter of your novel by the end of next month? Estonia. Fifth, will they have already returned from their road trip across Estonia by next week? Sixth, by what time will Anne have completed the programming course she has enrolled in recently? Will you have tasted all the local cuisines or just local cuisine? If we say all the locals, then it's better to say all the local cuisine, plural, cuisines.
before your vacation comes to an end. Reading list. Will she have finished or will she have managed to finish reading all the books on her reading list by the end of the summer break? By the end of August 31st. Ninth. How many miles of the trail will you have hiked by the end of the day? 10th. Will the mechanic have solved the issue with the car's engine by the weekend? 11th. Will Jacob have found a new job by the time he has to pay for the rent on his flat? Manage to do something? Will the hotel staff or personnel have managed to clean the room before another guest checks in or guests check in? Also, sentences as how many miles will you have driven by the end of your road trip across Austria? Скільки миль ти проїдеш за всю свою автоподорож Австрією? Austria and Australia are two different countries, guys. Австрія і Австралія – це різні країни в нас. And second sentence, how many times will Elon Musk have practiced his speech by the time he presents the brand new Cybertruck at the Maze Arena in Austin, Texas? Тобто, до того моменту, як відбудеться ось ця дія, до того, як він виступить на публіці з презентацією новісінького кібертраку, нової своєї автівки, то скільки він разів спрактикує свою промову. How many times will he have practiced his speech by the time he presents the brand new Cybertruck at the Maze Arena in Austin, Texas? But if the situation, the presentation of the brand new Cybertruck has already happened, then, guys, we would use just past perfect. Alright, guys, that is all. Please do not forget about new words, phrases, and phrasal verbs that we have managed to learn on this lesson or during this lesson. Manage to do something, встигнути зробити щось. Reading list, список для читання. Put up a tent, put up, поставити намет. Celebrate, celebration. Factory, завод, chapter. Novel, and Estonia, and also, guys, Austria. And Texas, Техас. Друзі, я ось забув вам нагадати, це в нас вже з вами 160-те заняття, з чим я вас всіх вітаю. Ось такий шлях ви вже пройшли, і це, я вважаю, просто неймовірно. Це дуже-дуже круто, друзі. Це в нас час Future Perfect, і я вас вітаю, ми вже його саме повністю вивчили. Ось цих двох занять нам вистачило для того, щоб детально вивчити, попрактикувати цей вже 11-й час у нас в англійській мові. Future Perfect. Я вважаю, не так все було вже важко, як, наприклад, коли ми тільки вивчали часи Perfect, починали з Present Perfect, потім Present Perfect Continuous, Past Perfect, Past Perfect Continuous. А ось вже, коли пристосувалися, то, я вважаю, набагато вже легше. А як, друзі, вам? Будь ласка, напишіть своє відчуття у коментарях, будь ласка, під цим відео. Я вас ще раз, друзі, всіх вітаю. Не зупиняйтеся на своїй меті вивчити англійську мову до продвинутого рівня. Це з вами був я, ваш викладач, і, по-перше, це друг Дейв. Я вважаю, що мови світові повинні бути доступними, як і
в плані фінансовому, так і можливості подивитись для всіх, повністю для всіх людей світу. Так як я українець, я знаю ще українську і хочу допомогти громадянам своєї країни іншим. Добре, друзі. I deeply believe that English and other worldwide languages must, not just should, but must be both accessible and affordable to everyone. If you also think that way, please subscribe to this channel. We are on the same page. Share this video and course with your friends and relatives, co-workers, your classmates, etc. And let's both continue to learn English and advance. Hope we'll soon meet on another lesson 161st. We will start learning new tense and actually the last one in English, future perfect continuous. So revise the information, the material, learn new words, phrases, etc. Construct your own sentences and dialogues in future perfect, and whenever you feel ready, please move on to the next lesson. I will be already waiting you there. Now I wish you all the best and goodbye, guys. Goodbye, my friends and students.